Hello friends, welcome to the another video on quantitative aptitude as usual. So I am Swati. So here we are discussing quantitative aptitude. The topic is time and work. So we completed how the time and work problems we need to do time and work problems without using any formulas. Yeah, so in the same way we'll do some more problems, some more examples. See, we'll get number of examples and a different type, right? So different type examples also we'll see in time and work. So let's start. So here yesterday, that means in the last class we have seen that time and work are inversely proportional. If time and work are inversely proportional, how we are solving the problems? Now we'll see the second case. Case 2 is if time and work are directly proportional. Directly proportional. So if what happens if time and work are directly proportionals? Okay, how can we solve the problems? So if time and if in this case, if work is that is work done is more, work done is more, that means days are also days are also more. Okay, so like vice versa. So if this is more, that is also more. If what is less, if work is less, days are also less. Work is more, days are also more. Okay, like that. So how these problems, how this kind of problems will solve, we'll see. Suppose, let me see the example. Suppose days and work. So we'll see the relation how this happens. If days and work are directly proportional, how it will be happen. See, if 2 days, so how can we solve means, suppose a person can complete a certain work in n days, then the fraction of work done. So suppose, let me explain here. A person can complete a work in n days. So if one person is completing a work in n days, that means the work done is the work done is 1 by n. Okay, so if person is working n days to do a work, so there the person is doing in n days 1 by n work. So work done is 1 by n. So how it is working out, we'll see. See, suppose days, suppose 2 days. A person is working 2 days means how much the work? So 2 days he is working. So maybe it may be 1. Okay. If the person is working in 2 days, 1. If 1 day it is working, it is 1 by 2. So like this. So person days. If 2 days he is working, so 1 work he is doing. If 1 day is working, 1 by 2 work. Okay, n 1 by n. Okay, so that means a person can complete a work in n days means the work done is 1 by n. Okay, like that. See, n is, so n means he is doing one work in n days, one work in n days, one work means in 1 by n work. So 1 by n work he will do in 1 day. See, n into 1 by n. N cancel. So how many days? See, 1 by n work he will do in 1 day. N work he will do in 1 work. N days he will do 1 work. 1 by n works he will do in 1 day. So like this it will be. Okay. So that is if time and work are here directly proportional, how can we solve the problems? Let me see with examples. Okay, so let me try one example based on this.
how it is working. Yes, we'll see one by one example directly. A alone, see, suppose the questions will be like this only. A alone, B alone. A alone can complete a work. So, A alone can complete a work in 30 days. In 30 days, and B alone can complete the work in. So A alone is completing in 30 days. Then B alone is completing in 20 days. Then if they together can do the work, how many days it will take? So if they work together, see, A alone is working 30 days, B alone 20 days. Okay, if together they will do, how many days they will take to complete this work? So for this, we'll go with a simple method. So please observe carefully. A, B and A plus B together means like this only, right? So you can make it simple. So A alone is doing in 30 days, B alone is 20 days. Yes. So how much time they will take? A plus B together take to complete certain work. If I am saying, see, it is inversely proportional, right? So A, B. So A is doing in 30 days, B is in 20 days. So inversely proportional means 1 by 10, 1 by 20, 1 by 30. Why? Because N 1 by N. Work done days, number of days. Okay, like that. So that means here we can do the LCM of these two numbers. See, మనం ఎల్సిఎం మెథడ్లో ఈ టూ నెంబర్స్కి ఎల్సిఎం చేస్తే మనకు ఈజీ అవుతుంది. అంటే ఈ టూ నంబర్స్ ఎల్సిఎం ఈజ్ ద వర్క్ డన్. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వర్క్ ఈస్ ఎల్సిఎం. సి 30, 20. సో వేర్ విల్ గెట్ ఎల్సిఎం యాజ్ 2, 3. 2, see, forget the zeros. సో జీరోస్ ఫర్గెట్ చేసి 2కి 3కి ఎల్సిఎం ఏంటి మనకి ఈజీగా తెలుసు. సో ఎల్సిఎం అంటే మళ్ళీ ఇట్లా డబ్బాలు వేసి ఇట్లా వెళ్ళకండి. సో యూ హ్యావ్ టు డూ డైరెక్ట్లీ. సో 2 3 6. సో మళ్ళీ ఎల్సిఎం అంటే లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. సో ఎల్సిఎం కూడా ఎట్లా ఈజీగా చేయాలి, హెచ్సిఎం కూడా ఎట్లా చేయాలనేది విల్ డిస్కస్ లేటర్ వైల్ డూయింగ్ నంబర్ సిస్టమ్. సో 2కి 3కి ఎల్సిఎం ఏంటి 6. సో 6 అంటే ఇంకా 0 ఉంది. సో 60. సో 30కి 20కి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది 60. సి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎల్సిఎం యాజ్ యూనిట్స్. సో 60 యూనిట్స్ వర్క్ దే డిడ్, లైక్ దట్. సో వర్క్ తోటి కంపేర్ చేసిన, వాళ్ళ డేస్ని నేను వర్క్ తోటి కంపేర్ చేసిన. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. వితౌట్ ఎనీ ఫార్ములా వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. సో ఏ అలోన్ డూయింగ్ in 30 days 60 units of work, B alone is doing 20 days 60 units of work. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో 30, 60. సో 60 by 30 అంటే 60 by 30 means it is 32 60, right? సో he is doing 2 units of work. సో per day he is doing 2 units of work. చూడండి, వర్క్ తోటి డేస్ని కంపేర్ చేసిన. సో 1 డేలో ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తాడు 2 యూనిట్స్. సో బి అంటే 20 by 60 అంటే 3 చేస్తాడు. ఎస్. సో వీళ్ళిద్దరు కలిస్తే కదా ఎడిషన్. సో ఇక్కడ రాయకండి, జస్ట్ ఐఎమ్ యాడింగ్. సో యాడ్ దెమ్. సో ఏ ప్లస్ బి ఎడిషన్ మీన్స్ 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్. చూడండి, హీ ఈస్ డూయింగ్ 1 డే. సో పర్ డే వర్క్ అనమాట ఇది. పర్ డే A is doing 2 units, A is completing 2 units, B is completing 3 units. So వీళ్ళిద్దరు కలిస్తే కంబైన్డ్లీ దే do
5 units of work in 1 day. సో 1 డేలో 5 యూనిట్స్ చేస్తున్నారు. సో ఈ 60 వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అంటే సింప్లీ 60 యూనిట్స్ బై 5. 5 1s are 5 2s are 10. సో 12 days. దే కంప్లీట్ ఇన్ 12 days. అండర్స్టూడ్ ఫ్రెండ్స్? అర్థమైందా? సో ఇది ఎలా వచ్చిందో. సో ఆ 60 యూనిట్స్ తోటి హియర్ వాళ్ళ కెపాసిటీని యూనిట్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసి పర్ డే ఎంత చేస్తారో చూసుకుంటున్నాం మనం. సో పర్ డే ఎంత చేసుకుంటారో. ఎస్. సో ఇంతకుముందు జస్ట్ వీఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్కి వెళ్ళిపోయినాం మనం. జస్ట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్కి వెళ్ళిపోయి సో డేస్ని వర్క్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ వచ్చినాం. సో ఎందుకంటే డేస్ ఇంక్రీజ్ అయితే వర్క్ డిక్రీజ్. సో డేస్ ఇంక్రీజ్ వర్క్ డిక్రీజ్, వర్క్ ఇంక్రీజ్ డేస్ డిక్రీజ్ అట్లా. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి దాన్ని ఎల్సిఎం చేసుకొని చేసిన అనమాట వాళ్ళు చేసేది. A30 మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి. A alone is doing in 30 days, B alone is doing in 20 days. ఓకే. సో A B ఎన్ని డేస్లో చేస్తారనేది మనకు క్వశ్చన్. సో ఏకి బీకి నేను ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు నో ఏ అలోన్ 1 డేలో ఎంత వర్క్ చేస్తాడు, బి అలోన్ 1 డేలో ఎంత వర్క్ చేస్తాడు. సో వీళ్ళిద్దరు కలిసి చేసే వర్క్ని ఎల్సిఎం అనుకోవచ్చు కదా. ఎస్, వాళ్ళు ఎల్సిఎం అనుకోవచ్చు కదా. సో A30 20, 30 20కి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది ఇక్కడ 60 అవుతుంది కదా. సో 60 తోటి నేను కంపేర్ చేస్తున్నా. సో 30/60 2 యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తాడు. 60/20 3 యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తాడు. సో వీళ్ళిద్దరు కలిసే కదా మనం చేసేది. ఎస్. సో 2 + 3 5 యూనిట్స్. సో 5 యూనిట్స్ అంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఎన్ని యూనిట్స్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు 5 యూనిట్స్ వర్క్. సో టోటల్ వర్క్ ఎంత 60 యూనిట్స్. సో 60/5 ఆన్సర్ ఎంత 12 days. సో A + B కంప్లీట్ దిస్ వర్క్ ఇన్ 12 days. అండర్స్టూడ్? ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఎస్. ఓకే. సో లైక్ దిస్ వీ విల్ డూ. So this is one example. We'll do more examples. So don't confuse. If you do more examples, you will understand. See, without using formulas, we can solve simply this. So let me explain you one more example, then you will understand. See, here I am comparing their capacity. How many units of work they are doing, I am taking. So how many units of work they are doing means their LCM, simply least common multiple. So next problem, A alone can do a work. So A alone can do a work. చాలా వరకు మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్సే వస్తాయి. ఎస్, లైక్ దిస్ ఓన్లీ. A alone, B alone, some names, they'll give names also. A alone can do a work in 36 days. ఒక వర్క్ని A 36 డేస్లో చేస్తే A and B together can do a work. సో ఇద్దరు కలిసి A and B together can do a work in 20 days. సో వీళ్ళిద్దరు కలిసి 20 డేస్లో చేస్తున్నారు. దెన్ సో ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ B alone can complete the work? In how many days B alone can complete this work? Okay, so A alone can do a work in 36 days. A and B together can complete a work in 20 days. Now we have to find out B alone can take how many days to do this particular work. So let me explain. So A alone, B, A plus B. Yes. So A alone 36 days. B we don't know. We have to find B value, right? So A and B together 20 days. Here also we have to take LCM of these two numbers. Then we'll get the work done capacity units. So number of work ni ఇక్కడ తీసుకుందాం మనం. ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తున్నారు,
A and B together. So A plus B. So 36కి 20కి ఎల్సిఎం చాలా వరకు నంబర్స్ పెన్ను పేపర్ పెట్టకుండానే ఎల్సిఎం చేయాలి. సో జీరోస్ ఉంటే చాలా వరకు జీరోస్ తోటే కంపేర్ చేయండి. సో ఇంతకుముందు 20 30 ఉంటే 60. సో ఇక్కడ 36 ఉంది. సో 20 30 36. సో 36 అంటే ఏ టేబుల్ ఉండొచ్చు చూడండి, చాలా వరకు జీరోస్ తోటే కంపేర్ చేయండి. సో జీరోస్ అంటే మీకు some 100, no, some 120. So in 120 you won't get 36. So you will go for 180. Yes, 180. So how 180? So 36 is multiplied by 5 is 180. 5 6 are 30, 5 3 are 15, 16, 17, 18. So 36 5 are 180. In the same way 2 9s are 18, right? So 2 9s are 18. So that is 20 9s are 180. So how many units it is? 180 units. That means 180 is the LCM of 180 is LCM of 36, 20. So if you want you can do. సో చాలా వరకు జీరోస్లో వెళ్ళాలి, వితౌట్ పెన్ అండ్ పేపర్ ఫాస్ట్గా రావాలి. సో ఎల్సిఎం చేయడం కూడా ఫాస్ట్ రావాలంటే మనకి టేబుల్ నాలెడ్జ్ చాలా వరకు 20 టేబుల్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలండి, ఫాస్ట్గా వచ్చి ఉండాలి. సో దానికి ఎందుకు వచ్చి ఉండాలి అంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది. సపోజ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ మనకి 162 మల్టిప్లైడ్ బై 6 అంటే మనం ఇట్లా సో కాల్డ్ ఈ మెథడ్ వేసుకొని ఇట్లా డిజైన్ లేసి చేస్తుంటాం. కానీ మీరు గో ఫర్ హారిజంటల్ మెథడ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్. 6 2 జా 12, 6 6 జా 36, 37, 6 1 జా 6 9. హారిజంటల్ మెథడ్లో వెళ్తే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది. మీరు ఈ మెథడ్లో వెళ్తే టైం ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇఫ్ 2 numbers మల్టిప్లికేషన్, నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మల్టిప్లికేషన్ కూడా ట్రై టు డూ ఇన్ హారిజంటల్ మెథడ్. సపోజ్ 12 multiplied by 16 ఉంది. ఓకే, సో డూ ఇన్ హారిజంటల్ మెథడ్. 6 2 జా 12, 6 1 జా 6, అగైన్ 2 1 జా 2. సో దీంతో మల్టిప్లై అయ్యాలి. ఫస్ట్ 6 1 జా 6, 2 1 జా 2, అగైన్ 1 ఈస్ దేర్ ప్లస్ 1. సో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 9. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ 1 1 జా 1. See, if you go for your own method, that is the design method. So if you do in a design method, how it work? 6 2 జా 12, 6 1 జా 6 1 7, 2 1 జా 2, 1 1 జా 1. సో మీరు డిజైన్ మెథడ్లో వెళ్తే టైం ఎక్కువ అవుతుంది. సో మీరు హారిజాంటల్ మెథడ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్కి మారండి. ఎస్, స్విచ్ ఇంటూ హారిజాంటల్ మెథడ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఎల్సిఎం కూడా చాలా ఫాస్ట్గా చేయగలగాలి. సో దట్ యూ కెన్ కంపీట్ విత్ అదర్స్. సో ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో టైం ఎంత సేవ్ చేసుకుంటే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ రాసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో మ్యాథ్స్ చాలా ఉంటుంది. బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు ఎస్. సో 1 minute కంపల్సరీ వాళ్ళు 1 minute 1 question సాల్వ్ చేసి ఉండాలి. సో అందుకని సో ఎల్సిఎం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 36 ఇంతకుముందు తీసుకున్నాం కదా, 36 టేబుల్లో 180 ఎప్పుడు వస్తుంది? దట్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ డూయింగ్ 180 units ఆఫ్ వర్క్. సో దట్ మీన్స్ యూనిట్స్. దిస్ ఈజ్ వర్క్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యాజ్ యూనిట్స్. సో 36 అంటే 36 5 అంటే ఏ 5 daysలో ఇంత వర్క్ చేయగలుగుతాడు. అంటే అకార్డింగ్ టు ఏస్ కెపాసిటీ 1 dayలో 5 units ఆఫ్ వర్క్ చేస్తాడు. ఏ యూనిట్స్ ఇది. సో ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్, సో నో ప్రాబ్లం రైటింగ్, జస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్. అంటే ఏ 5 daysలో 5 units ఆఫ్ వర్క్ చేస్తాడు 1 dayలో, 1 day కెపాసిటీ. సో బి వీ డోంట్ నో, ఎందుకంటే బీని యాడ్ చేస్తేనే వస్తుంది కదా, తెలీదు, క్వశ్చన్ మార్క్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. సో ఇది 20 కదా, 20/180 అంటే ఎంత మనకి 9. సో చూడండి, సో ఏ అలోన్ 5 units, ఏ ప్లస్ బి 9 units అంటే బి ఎంత ఉంటుంది? ఆబ్వియస్లీ 5 9 కావాలంటే ఏం యాడ్ చేయాలి? 4. అంటే బి అలోన్ కెన్ డూ 4 units ఆఫ్ వర్క్. సో 4ని 180 తోటి 180/4 చేస్తే
మనకి బి ఎన్ని డేస్లో చేస్తారో వస్తుంది. 4 1 జాలో 180 ఎప్పుడు వస్తుందండి? 4 4 జా 16, 2 మిగులుతుంది, 4 5 జా 20 అంటే 45 days. సో బి అలోన్ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ వర్క్ ఇన్ 45 days. అర్థమవుతుందా? ఎస్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ కూడా. Without using any one single formula, you have to take LCM of those two numbers, then you have to compare the capacities. Yes, so like this you can do your problems. So 36, 5 units of work, 185. Okay, the same way 180. సో we are comparing a plus b 9. సో మనకు 9 ఎట్లా వస్తుంది? 5 ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఇది ప్లస్ ఇది చేస్తేనే కదా ఇది వచ్చేది. సో 5 ఉందంటే ఆబ్వియస్లీ 4 డివైడెడ్ బై 180 చేస్తే 45 days. అంటే బి అలోన్ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ వర్క్ ఇన్ 45 days. చూడండి, మనకి ఇవన్నీ ఏం అడగరు, ఏం రాసేది ఉండదు. జస్ట్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా, ఆప్షన్స్లో ఉందా లేదా పెట్టేయడం అంతే. ఓకే, సో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డూ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. విల్ డూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ దిస్ వే. Hope everybody is understanding. Yes, so LCM, I am taking here LCM. So this 180 is LCM of 36, 20. So I am comparing the capacities. Okay, yes, next. Understand the logic here. So here competitive exams లో ఆ ఎగ్జామ్ పేపర్ మనకి ఇస్తే మనకు ఇచ్చి ఒక 4 hours 3 hours ఇస్తే ఎవ్రీబడీ కెన్ సాల్వ్ దట్ క్వశ్చన్స్. అందరికీ వస్తుంది, ఎందుకంటే మనందరం 10th class వరకు చదువుకొని వచ్చాం కాబట్టి, అండ్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ మనకు వచ్చు, అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ ఇట్లాంటివి. కాకపోతే ద థింగ్ ఈజ్ హౌ మచ్ లెస్ టైమ్ యు ఆర్ టేకింగ్ టు సాల్వ్ వన్ క్వశ్చన్, హౌ లాజికలీ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఆప్షన్స్ త్రూ కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో బై సీయింగ్ ద ఆప్షన్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద ఆన్సర్. సో కొన్నిసార్లు, సో అవి కూడా మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో చూసుకుందాం. ఎస్.